Bro, thank you so much for your time. No We are inside the Emzoom R style. Emzoom R style, okay. বলতে খুব fancy লাগে। Our honestly, the first feedback is that steering feel and overall feel is very sporty. It is. একটা জিনিস তোমাকে বলে নি before you get on the road. Please. This one comes with a wet dual clutch transmission. ঠিক আছে? Okay. So when you accelerate, the car is in eco mode right now. Right. So তোমার 10-15% throttle একটু মনে হতে পারে যে unresponsive. Okay. But then it's gonna pick up. Right. That's just how dual clutch works. আসলে এই জিনিসটা অনেকজনই বুঝে না সো Right. what happens is especially আমাদের লোকাল শফার গুলো ওরা অ্যাক্সিডেন্ট ধরেই থাকে Right. so what happens is গাড়ির উপর প্রেসার পড়ে and also তেল বেশি খায় comparatively Because dual clutch transmission কিন্তু যখন একবার engage হয়ে যায় তখন it shifts really nicely. যেটা আমরা বলছিলাম যে slight throttle is enough for Right. these cars Right. এখন সবগুলাই নতুন জায়গায় বের হচ্ছে ওগুলা কিন্তু হালকা জাস্ট প্রেস করলে হালকা টাচ করলে থ্রটলটা ইটস গুড এনাফ ফর ইট টু মুভ Right. so they have come to such a stage that they're so refined they are extra কিছু করতে হয় না আসলে Right, from drivers end fantastic turning radius really good so এটা এমনিতে কোন সেগমেন্টে or is it trying to compete with which It's model? trying to compete with the CHR, Okay. the Honda Vezel, Right. ওই সেগমেন্টের গাড়িগুলো। right okay ইকো মোডে এমনি তোমার throttle response কেমন লাগতেছে? হ্যাঁ, চালায় আরাম খারাপ না, it's not too bad. For everyday driving, it's okay. Slight lag, but it's not too much. এটা মনে করো within 2 তোমার minutes. স্লাইড লাগটা দূর করে দিতেছে। It's forte. You put it to sport mode, just এখন just পুরো feel change. Instant torque. Instant torque. Instant torque. You're right. And also the other factor calculum steering is a bit stiffer as well. এখন একটু heavy একটা feel. Once you মানে there are 3 modes, eco, comfort and sport. ইকোতে স্টিয়ারিং ফিল খুব লাইট, তারপর তোমার হচ্ছে অ্যাক্সেলারেশন ফিল সব লাইট। এই গাড়িতে সবাই রাস্তাতে তাকায় থাকে। It's a very good way পিচিরাস like এটা কি? And also because of the paint as well. Yeah, it's a paint very cool will paint. definitely turn heads. যেখানে যায় না কেন. Right. So that's a good one. আজকে also traffic because when it's hard to enjoy cars on a test drive on traffic. But still, it's okay. How something is better than nothing. এই গাড়িটা যখন the boost kicks in, it's amazing. It shoots. It's pretty fast. I believe sporting to RPM hold করে রাখে, hold করে so that instant torque power. Instant torque power. আমরা যদি কমফোর্টে যাই, I believe এটা তখন আর থাকে না। তখন it's basically normal driving. হ্যাঁ, yes. এই যে তখন it's normal. তখন আর হোল্ড করে রাখা হয় জাস্ট বেসিক নরমাল গিয়ার চেঞ্জেস যেটা যখন efficiently করে আর কি। Right. পুলিশটা যেমন তাকাইছিলাম ভয় পেয়ে গেছিলাম No, it's a very good আমাদের সব legal but still car. I guess comfort wise it's actually not that bad given the fact that it's trying to focus on being a sportier crossover. Right. এমনি তোমার মানে how are you liking the whole ambience of the car? Like it's pretty roomy আমার কাছে লাগছে, তাই না? হ্যাঁ, I think like you mentioned the উপরের panel roof helps a lot in terms of room. It is especially second row-তে আরো বেশি helpful হবে and also the windshield is quite large. Right. So আসলে দেখা is quite easy to look around because আমাদের এখানে তো ট্রাফিক ছাড়া রাস্তা ছাড়া there are so many other factors as well. So you always have to be extra careful. Right. And always on the lookout. So এটার কারণে and আরেকটা জিনিস I like for myself is the design of the dash screen. How the tilted it towards the driver. It's very driver focus as well. And also the other point I liked is the fact that AC or fan air controls are knobs. Yeah, but it's very easy. Like it's not distracting. Exactly, it's not at all. And while আমি ট্রাফিক হই normal গাড়ি চালাই আমি just normally রাস্তায় থাকি I can fix the fan, I can fix the temperature. So এটা আসলে এই অ্যাক্সেসটা মানুষ এখন কিন্তু গাড়িতে থাকে না because সবগুলো এখন স্ক্রিনের মধ্যেই integrated, so it's pretty distracting. So স্ক্রিনের মধ্যে এমন করা but then again once you get the hang of it, it's there because it's a modern thing to do, right? It is, but then again this is one thing যেটা আমার কাছে মনে হয় analog is good. Yes, you have a little knob, you just turn it around when you want to turn up the fan, when you want to turn it down, temperature is the same. So I think it's easier, it's less distracting because air condition is something that we control. We change often unless you're like the kind of person যে একটা certain temperature auto তে দিয়ে সারাদিন বসে থাকে। আমি জানি আমার এটা just that's me, আমি personally এটা পারি না। আমিও পারি না, আমার ভালো লাগে না, জীবন আমি কোনদিন অটোতে দেই না। আমি pretty sure আমার কটা ফ্রেন্ড আছে এটা দেখে আমি বলবে যে এই যে জীবনে এটা করে না, ঠিক আছে, বাট আমি আমার হয় না এটা। বুঝতে এটা টান দিও এখন। হ্যাঁ, literally put it to sport and floor it, break it.
Wheel spin. Literal wheel spin. Oh, the brakes are really good too. The brakes are really good. Good handling as well on the corner. Sorry, it's not a track, but feel torque is to kind of. This car drives good. Really this car drives quite really zippy well. as well. আর তার মধ্যে আরো মজা লাগে because of the exhaust. সুন্দর একটা আওয়াজ আসে, like you're driving a race car. True. Very true. এরকম এই থ্রিলতে এখন আমাদের লাইফ হয়ে গেছে। এই 5 সেকেন্ডের থ্রিল আবার যাও। এটা তো কিছু করে যে 5 সেকেন্ড মজা করছি। ওয়াও। এই 5 সেকেন্ড এখন সারা দিন রাত এটা নিয়ে চিন্তা করব যে এই ছোট ফান্ডা যে করলাম that's it. And also the other factor you mentioned, the bezel and HRV. Sorry, the bezel CHR. The competition from China and Korea is very high. So Japan honestly is Japanese cars are Japanese cars ঠিক আছে, but in 20 মানে এই টাইমটাতে এসে মানে you cannot, they're having a very hard time competing with China ঠিক আছে, because খুবই difficult হচ্ছে। যেটা খুব simple, you get more by paying less, and that's a win. You cannot beat that particular concept. Absolutely. So it is what it is. Also একটা ফ্যাক্টর আমি যদি একটু অ্যাড করতে চাই, আসলে ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি কিনা শোরুম থেকে ওই এক্সপেরিয়েন্সটা ইজ অলসো পার্ট অফ দ্য প্রাইস, রাইট। আসলে এই এক্সপেরিয়েন্সটা কিন্তু রিকন্ডিশন ডিলার থেকে কিনে এটা আসলে আসে না। Not really. So and like knowing the fact that you're the first owner of the car, যত কিলো অ্যাড হচ্ছে it's all through you, right? So ওইটা kind of একটা mental এটা একটা অন্যরকম একটা feeling, and this is I believe this is one of the prime reasons people opt for dealerships, and people want to buy brand new cars from dealerships, right? তুমি লিটারালি দেখবা মুস্তাফি, তুমি যে জামার মধ্যে আমরা যাইতেছি না, এই পারে তাকাও ওই পারে তাকাও, সবাই জাস্ট ঘুরে গাড়ি দিয়ে তাকায়, ঠিক আছে? Chinese people, they make fancy cars. They make very fancy cars for a reason, obviously, to attract people to buy it. But they're not the typical Japanese blatant designs anymore. Very fancy cars. So this is basically the GAC main showroom, right? So jeta বানানো হচ্ছে, it's under construction. So this is going to be live in about 2-3 months, and তখন we're going to shift here. This is right next to MG Mitsubishi. So yeah, অনেক সুন্দর একটা শোরুম বানানো হচ্ছে আমাদের। So this is going to be the official GAC showroom. আপাতত আমরা রাইন্স বেবিলোনিয়াতে আছি, that is like temporary for the time being, but we're going to shift here very soon. Honda Mercedes এর উপরে যেটা, yep, Honda Mercedes এর উপরে 3rd floor যেটা ওটা। ঠিক আছে, well, thank you so much. Inshallah E9 টা নিয়ে, yeah. Well, let's take the E9 out. Inshallah, thank you. Unrivaled quality. Journey with confidence. Mobil. So we are inside the much awaited E9. The much awaited E9. Bro, আমার যদি এটা উচিত ছিল being chauffeur driven, আমরা তোমার পিছে বসে মাসাজ না উচিত ছিল, but then again you wanted to drive it, so we're stuck here. Sorry about that. I just first কয়েকটা feedback দিতে চাই। First of all, the car is massive. পার্কিং লট থেকে বের হইতে আমার মোটামুটি একটা হয়ে গেছিল। আমাদের পার্কিং লটটা একটু ক্র্যাম্প ছিল তো, but then again it's fine. But while driving the car, it feels half its size for what it is. It is. Surprisingly, গাড়িটা মনে হয় গাড়িটা খুবই ছোট একটা গাড়ি মনে হয়। Of course. লাভ নেই ব্রো, তুমি ইন্ডিকেটর দিয়ে রাখবা, ওরা তাও মনে করবে যে তুমি ওদেরকে বলতে সাকে দিতে। It is what it is in Bangladesh. Here করার turning radius ain't bad. It's fantastic for the size of a turning radius. Is really good. So at first যেটা বলছিলাম about the way it drives, it drives like a normal SUV, not like a MPV. Absolutely not. Because Alphard or Vellfire একটা ছিল যে চালা, it's not the most sporty feeling. Sporty feeling না হলেও মানে ফিডব্যাকটা একদমই নাই। It's like you're driving a sofa, that's it. Just চালাচ্ছ ওরকম। Driving a sofa. Yeah, it is. ওরকম মনে হয় সোফা চালাচ্ছি। What a way to put it. পিছনে 5-6 জন চালাচ্ছে, আমি সোফাটা চালাচ্ছি। এইটা যেরকম it feels like I'm in control of the car. If that makes sense. মনে হচ্ছে না আমি একটু হলেও একটা ফিডব্যাক পাচ্ছি from the road. আমি হ্যান্ডলিং এ একটু ফিডব্যাক পাচ্ছি। At least যারা Alphard Vellfire clients আছে, but ওরা আসলে গাড়ি ড্রাইভ করতেও চায়, জাস্ট পিছনে বসতে চায় না। I think it's for them. Just a small note, most of the comparisons in the video was done with the Alphard H30 and not with the brand new H40. But from my point of view, the GAC E9 is actually closer to the H40 rather than the older generation H30.
made and for that. it's a looker. It is a মানে looker. সবাই like everyone looks at it. That মানে design language is very nice, and I personally love this black and red interior combination. Same. Love it. And this is something I don't. favorite. মানে আমার red interior favorite. কিন্তু I don't know. I haven't seen any Alphards or Vellfires with interior like this before. And I haven't. And also it's a 2-liter plug-in hybrid, right? 2-liter turbo So- plug-in hybrid. So it has good amount of torque It does. initially. এটার তো I believe if you press the throttle a bit harder তখন তো engine engage হয়ে যায়, right? Or Not really. We have মানে তুমি নিজে try করে দেখো. একটু পরে try করি। একটু পরে try করি. আচ্ছা, okay. But এটা like first মানে this is nice, see, because plug-in hybridটার কারণে কি হয়, like you charge it up 0 to 100 যাওয়ার পর তুমি যদি ওই plug-in hybridটা দিয়ে গাড়িটা চালাও তখন what's happening is you can drive around say 100-120 kilometers in Dhaka city. Easy, হ্যাঁ। তোমার গাড়ি ইঞ্জিন অন হইতেছে না, তোমার গাড়ি কোনো তেল খাচ্ছে না, so that is a big win. It is. তুমি একদিনে রাফলি 100-150 কিলোমিটার ধরো ম্যাসিভ গাড়ি রাফ ইউজ করলেও কভার হয়ে যায়, হ্যাঁ। so you are having to do it with one single charge. Exactly. So I think that's win এত বড় একটা গাড়ি থেকে তুমি you know And obviously এটার আবার চার্জ হিসেবে তো I have the engine to support. You have the engine with to support fuel. you So with তেল fuel. দিয়ে তো আমি engine on করতে so it's basically একটা reserve money saving pit. হ্যাঁ। Damn, আমরা একটু আগে এখান দিয়ে আসলাম তখন খালি ছিল It is So what বললাম it না is. No, but it's a good thing because ওইটা is meant to be driven, Right. and this is meant to be shot. sitting in Exactly, traffic এ বোঝা থাকবে বোঝা থাকবে, না, এটার জন্য এটা। ও বেস্ট এটা যদি এখন এই সামনের সিটে যদি মাসাজ থাকতো হ্যাঁ, and also about the second row as well, because সবাই আসলে এই টাইপের গাড়ি Alphard, Vellfire, E9 এগুলো মানুষ কিনবে for the second row. Right. এইটাই the amount of features, the massage seats, the one touch spa যেটা, Right. which is absolutely amazing. And also এটারও যেমন পিছনে seats are quite comfortable. এগুলোর সিটস ভালো আরাম, because এই সেগমেন্টে the seats have to be the best of the best, right? মানুষ যেগুলো কিনতেছে for comfort. এমনি মানে তোমার you personally you have a lot of Alphards and Vellfires running in your family. I ঠিক আছে? do. So you have been around this segment of cars longer long than I have, Right. and so আমি যেন তোমাকে জিজ্ঞেস করতেছি, because usually তোমার আগের এপিসোডটাতে this was the other way around. আমি গাড়ি চালাইছি, তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছো, ঠিক আছে? So this time I wanted you to drive the cars and see যে তোমার কেমন লাগতেছে, but I want to ask you, say you have driven Vellfires, you have driven Alphards, ঠিক আছে? Comparing that, apples and oranges, ঠিক আছে? এইটার কমফোর্টেবলটা তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে? Is it better? Is it subpar নাকি? Okay, so at least for comfort wise, আমরা যেহেতু এখন just normal একটা রাস্তায় আসলাম, it's actually quite similar to a normal Alphard Vellfire. Okay. I believe একটা ভাঙা রাস্তায় গেলে এই যে সামনে একটা ছোট গর্ত আছে, হ্যাঁ, তখন একটা ফিডব্যাক also during turns, Right. because আমি যেটা করেছি Alphard or Vellfire টার্নে একটু মনে হচ্ছে বডি রোলটা Right. একটু হেভিয়ার, যেমন এরকম করে লিন হয়েছে, সো এটাতে I don't think এই প্রবলেমটা পাবা। আচ্ছা, সো ওইটা যেরকম একটা ফিডব্যাক আমি পেয়েছি from Alphard Vellfire, and Alphard Vellfire এর যদি স্টক হুইলস থাকে ওইটার মধ্যে যদি একটা বড় বাম্পে পড়ি তখন পুরোটা গাড়িটা একটু এরকম Slant হয়। বুঝতে পারছি, বিকজ obviously ছোট হুইলস and it's made for comfort as well, Right. ওই চাকার সেটআপটা, Right. সো এটার কারণে এইটার জন্য ওইটা একটু স্যাক্রিফাইস করতে কমফোর্টটা, বাট এই যেটা আমি এখন বলতে পারবো যে চালায় এটা আরেক it's a bit more sportier than an Alphard Vellfire. It has a bit more feedback, Right. and steering is a bit more tight. খুব Alphard- মজা লাগে কিন্তু Alphard বুঝতে একটু- এরকম একটা গাড়ি আমার ভালোই লাগে, আমার মানে কিন্তু খুব Alphard মনে Vellfire হচ্ছে একটু চালাতে উঁচা মজা লাগে, সবকিছু হ্যাঁ। দেখতেছি আর মনে হচ্ছে এত বড়, মনে হচ্ছে লিটারালি আমার লিভিং রুম আমার সাথে ক্যারি করতেছি আর যখন মজা পিছিয়ে ঘুমাই যেতে পারবো। I don't know, man. আর MPVs are nice. MPVs are great. They're Yeah. good for value, and also AIT com. Exactly. Tel com khai, you can carry everything. Right. in the Everything car. and everyone. Everywhere. And but the issue in our culture and country is that microbus কিনছে। আমি যদি নতুন একটা শাইনি একটা গাড়ি কিনি from China, it's still a microbus. Microbus. ও কি চালায় ওটা microbus? Microbus কিনছে। But then again, যারা প্রপার MPV পছন্দ করে, যেমন আপনারা মাইক্রোবাস বলতেছেন, মাইক্রোবাসের পিছে এরকম দুইটা সিট যেটা মধ্যে আপনি ঘুমায় থাকতে পারবেন, আপনাকে ম্যাসাজ দিবে, সিটের ভিতর থেকে ঠান্ডা বাতাস বের হবে, গরম বাতাস বের হবে, এগুলা মাইক্রোবাসের কনসেপ্টটা ইজ ভেরি 3-4 decades ago. So, but then again, এখন যেমন this is very comfy, this is modern, তোমার সাথে কাছে সবকিছু আছে, you have a 360 ক্যামেরা, সবকিছু দেখতেছো, দুইটা সানরুফ, মুনরুফ, so it's very আমরা যদি আবার স্ট্রেট লাইনটা পাই, we could straight line, clear. Nice. Will spin. Yes, if you
pull it a bit harder, তখন engine on হয়ে যায়. Right. And the engine sounds quite good, surprisingly. হ্যাঁ, it does. এটা আমি ইঞ্জিনের সাউন্ডটা ফার্স্ট শুনছিলাম শোরুমে যখন Sorry bro, আমি একটু এরকম না কোন সমস্যা নেই আসলে You I'm need to quite understand. used to driving these, so আমার কাছে কোনো সমস্যা নেই। ভালোই লাগে চালাতে। No তো problem. একটু প্যারা খাই because of the size of it, Fine. but it's quite good. And আমরা যখন swerve করে আসলাম, the car was stable. It was. So, is it all-wheel drive or front-wheel drive? This was front wheel drive. আচ্ছা, okay. I believe সবার probably একটু সময় লাগবে used to হইতে, Right. because এতদিন তো এই segment-এ it was dominated by those two, right? Right. So Alphard একটা and Vellfire. newcomer আসা, new country থেকে with Right. new tech, plug-in hybrid turbo as well. Right. Because আমরা দেখেছি ওই Alphard Vellfire কিন্তু একটা drawback is the engine. হ্যাঁ, obviously অনেক efficient, but in the highway overtaking এ কিন্তু একটা lacking আছে. Because you know, battery থেকে engine engage হওয়ার ওই টাইমটা একটু লাগে, there is a bit of lag to it. এটা যেরকম আমরা দেখলাম there is good amount of torque in the batteries. Right. And also the engine is turbocharged as well, so enough পরিমাণের power আছে. It has Apple CarPlay, Android Auto as well. Apple CarPlay and Android Auto. The Apple CarPlay And Yamaha speakers. This is the best part. This It looks very nice. This car has Yamaha sound. I'll give a small angle of the Yamaha all around. তোমাকে একটু আগে গান শুনেছিলাম, কেমন লাগছিল? হ্যাঁ, it was good. ভালো ছিল, খারাপ না। মানে পিছে বসে well balanced music, right? হ্যাঁ, I think in the daylight এই সানের মধ্যে এই ব্ল্যাক আর রেড টোন সুন্দর করে it pops quite well. খুব সুন্দর লাগে। মানে it's not red. It's a maroonish red. It's very nice. It's very nice. এখানে there's ambient lighting. There's ambient lighting all throughout. এখানে সুন্দর। তারপর উপরে হেডলাইনার ওখানে আছে, তারপর পিছের রুফটার ইয়ার মধ্যে আছে। So it's very nice. Bro, এমনি তো আমাদের দেশে কি ওই এই স্পেকটে আসবে or will there be different specs? There's another one that we plan on bringing in কাস্টমারদের জন্য, যেটা হচ্ছে I think that's one tad above this one. এটাতে যেমন তোমার সামনে একটা স্ক্রিন আর মাঝখানে সেন্টার কনসোলের স্ক্রিন, ওইটার আবার লেফট সাইডে প্যাসেঞ্জার সাইডের সামনে এখানে যেমন সুন্দর এমব্লেম দেওয়া আছে, ওখানে একটা there's a screen. আচ্ছা, So there's a screen here and there's a screen here, একদম সেকেন্ড রো প্যাসেঞ্জার on top. আচ্ছা। So like যে পপ আপ করে ইয়া করে, so ওই একটা অপশন আছে, you can put in a SIM card, it's connected to the internet, so you can watch YouTube on the go, Netflix on the go. So yeah. ওইটা একটা অপশন, আর নাইলে এটা মানে বেসিক্যালি অপশন চেঞ্জেস এর মধ্যে এই দুইটাই আছে। আর ইন্টেরিয়র কিছু অপশনস আছে, মানে কালার ইন্টেরিয়রের মধ্যে, সেটা হচ্ছে দিস ওয়াজ রেড এন্ড ব্ল্যাক, আর একটা মেবি উই আর গেটিং এ ট্যান ইন্টেরিয়র। ওটা তো ফুললি ট্যান্ড আউট, so this is not dual tone. Just আমার ফিডব্যাক, I feel like এই ডিজাইনটা আমার মানে ওই স্ক্রিনটা বেশি ইউজ হবে নাকি, I'm not entirely sure. Honestly, this looks better. আমিও মানে, বাট আমার জিনিসটা হচ্ছে যে if I see that the price gap is very minimal, so I'd much rather have that as well, as an option. As an option যে আসছে, যেমন maybe there are times, say for instance young entrepreneurs, যাদের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আছে, যাদের ফ্যাক্টরি বা অন্য যে কোনো কংগ্লোমারেটে তারা বাইরে ট্রাভেল করতেছে এভরি ডে, দেখা যায় রাত্রেবেলা গাজীপুর থেকে ফ্যাক্টরি থেকে বের হইতেছে, সাভার থেকে বের হচ্ছে, স্টাক ইন ট্রাফিক, কতক্ষণ আর ওই একই পিকআপ, একই ট্রাক, একই বাস দেখতে ভালো লাগবে? So much that if you know you have a screen there and it's connected to the internet, you can at least watch a movie while you're stuck for hours. So আমার কাছে মনে হয় that is the only time I can think of that I would actually want to have a screen. Right, understand. But এটা ছাড়া I don't think এটা হয়, because I'd much rather enjoy the road and look around and একটু ট্রাফিক দেখবো, সবাই একটু মারামারি করবে, একজন আমার সাথে এটা দেখবো, এটাই enjoy the road while you are on the road. Fair point. আরেকটা জিনিস আমি অ্যাড করতে চাচ্ছি about the মানে যদি আলফার্ড সাথে এটা কম্পেয়ার করে থাকি, সো বেসিক্যালি আলফার্ডের যেটা ফুল স্পেক দ্য এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ, ওইটার মধ্যে কিন্তু the seats are quite wide, আর মাঝখানে জায়গাটা একটু মোটা, because there is a table from underneath, so এটা বের করে আর কি অ্যাজ এ টেবিল ইউজ করা যায়। এটার যেমন টেবিলটা আবার আমার সিটের পিছনে, হ্যাঁ, এই প্যাসেঞ্জার সিট এন্ড ড্রাইভার সিটের সামনে। সো অ্যাকচুয়ালি what happens is আমরা তো এমপিভি কিনি ফর প্র্যাকটিক্যালিটি, রাইট? সো আলফার্ডের থার্ড রো যাওয়ার জন্য উই অলওয়েজ হ্যাভ টু গেট দ্য সিট আপ, মানে সরায় দেন পিছনে যেতে হয়। এইটার যেরকম একটা অনেক কনভিনিয়েন্ট ফিচার ইজ দ্যাট আই ক্যান ওয়াক থ্রু ইট। হ্যাঁ, মানে একদম মাঝখানের প্যাসেজটা ইজ প্রিটি ওয়াইড এনাফ ফর সামওয়ান টু ওয়াক থ্রু। হ্যাঁ, সো পিছনে যাওয়ার জন্য আমার সিট আঁকায় ঢুকতে হবে না, ওয়াক থ্রু ইট, রাইট? সো বেসিক্যালি আলফার্ড এর ওয়েলফেয়ার সেকেন্ড
হাই স্পেক গুলোতে ওগুলা এরকম গ্যাপ থাকে সো তখন মানে ইটস ইজিয়ার টু গো থ্রু এন্ড কাম ব্যাক এটা যেরকম ফুল স্পেকটাতেও there is enough space so you can walk behind easily and sit in the third row তুমি তো থার্ড রোতে বসছিলে তোমার থার্ড রোতে কেমন লাগছে হ্যাঁ third row is not bad it's quite good but honest feedback Alphard or Vellfire third row feels a lot more আরাম আর সিট গুলো একটু মোটা সো ভিতরে বসা একটু আরাম বেশি but এখানেও মানে it's not that obviously better than Escort and Noah definitely better but not as good as তোমার এই গাড়ির সবচেয়ে ফেভারিট ফিচার কোনটা লাগছে মুস্তাফি except for the all out spa স্পাটা ছাড়া I think মানে it might surprise you by the way it drives because for an MPV মানে while getting into an MPV মানে you wouldn't expect an engaging drive from a MPV right very natural right MPV is not supposed to be a car as such right but আমি কিন্তু এটা instantly I got used to it আমি যখন M-টা যখন চালাচ্ছি আমি একটু সময় লাগছে এটা কিন্তু instantly I got used to it the way it drives so it has that solid feel to it as well and ভালো feedback দিচ্ছে from the steering right so somehow I believe that the driving part is actually quite good but I'm really happy with the fact what you said when we started the drive for the first time যে এত বড় গাড়ি but when you're driving it তখন তোমার কাছে মনে হবে না যে it's that big exactly so that's really good হ্যাঁ because আসলে আমাদের দেশে এখন given the roads the traffic the rickshaws the bikes and whatnot এরকম গাড়ি চালানো is very difficult right oh and AC is fantastic by the way AC ওটাও দেখলাম AC is really good so GAC provides good air conditioning guys GAC has good air conditioning সামনে গরম পড়তেছে সামনে কি already অনেক গরম পড়ছে আচ্ছা it was a pun or no it's actually true no, GAC I thought good no GAC Guangzhou Automobile Corporation sorry I understood makes good air conditioning inside their cars well, thank you so much for your time. Anytime, Mustafi, anytime. No Had problem. a great time. It was great being on the. I mean, I'm also being on your channel has become my thing. And also, honestly, I'm actually extremely surprised with the way it drives. I'm expecting it ashole chala it will be this engaging. So, mashallah, and best of luck with the sales. Inshallah. Thank you.